Greetings, good people. What's up? What's happening? My name is Dr. Clarence, and welcome back to TV7 Live, where we get to give you all the hottest and top trending topics, broadcasting live and direct straight from Zimbabwe, Africa. Yes, guys, today we're gonna be going deep inside Mary Chiwenga's court case. Yes, a bombshell, shocking revelations in this revelation. And we're also gonna talk about President Emerson Mnangagwa and the Vice President Chiwenga. Right, between the two, who wants to kill who wanted to kill who, if any. So we're gonna be getting deep into the court case. Actually, we have the court papers, the state papers here right now, so we're gonna be digging deep. Remember last month there were articles on the South African doctor who appeared Mukot achitaura side yake of the story. Tichiri panyaya iyo yekuda kuuraya naye. This is the shirt that I was wearing on the Gambakwe video yakanyorwa kunzi Dr. Clarence hits hard times. I think you have been seeing me being consistent in my videos. And the fools who want to kill me, do not stop, because that is what they do. They live for the devil. Anyways, so we're going to talk about the invisible government in Zimbabwe. What is the invisible government? We did a video here, the invisible government, on the onset of COVID-19, where we talked about kuti Mary Chiwenga achawora, achasara sisina kana maoko kana makumbo, right? Why was I saying that? What had I seen? What had I noticed? So we're gonna go deep into that. In the meantime, before we proceed with this video, make sure you click the like button and subscribe to TV7 Live if you have not yet already done so that you never miss any of our videos, because we make videos each and every day. So right about now, yes, we continue to make videos every day, irregardless kuti ma criminals are loitering pamberi pemba yangu apa vachitara kuti abuda here timubire futi. Remember last month, 2-3 months ago, I was illegally arrested by St. Mary's police station. I understand kuti education level yema purisa inogona kuti asafunge. So ndakanoreporterwa mhosva nemunhu ari kurepota kuti munhu uyu ari kupenga, right? Iwo sunga munhu anopenga, right? Saka vanhu ku St. Mary's police station vanopenga, right? So I'm just saying vanopenga pa TV kuti atichi vanomangara handichopsikala akangotaura kuti zvakati chichibva asungwa nenyaya dzachona idzodzo. Anyways, enough respect to everybody who's watching us live right about now. So things like that ndikatozvitaura, these naive fools need actually me to interpret it to them kuti zvinofamba sei. But since ari madofo asingakwanisa kudzidzisa mwana mudiki kuti 4+3=7, nyango explain avafakanzivisa because dofo idofo, that is the intelligence of God. Ndorigi nyamwari iyo munhu ane evil desire afe akawana enlightenment because anoraya vanhu vese panyika. Anyways, let's get into the issue ya Chiwenga na Mnangagwa. I hope click the like and the subscribe button right about now. To those who want to support TV7 Live, guys, do donate. The details are on the lower third on the screen. Do donate, do support TV7 Live so that we keep giving you good people good videos. All right, if we go to the year 2020, back into the year 2020, we see a headline yakanyorwa kunzi Vice President Chiwenga rejects a glass of water at National Day of Prayer as poisoning fears escalates. But iye Chiwenga aenda kunonamata akutya futi kuisirwa poison. Hozia padzimba dzedu tinoisa makey pado ko tunonamata vanhu todongoregeza samajuraho nemakey pado toita sei ameno kuti mudhara Jesu vaiti chine nyaya iyoyo, but aityika kuisirwa mvura nani ko iye haasi kuziva kuti vanhu vari kuenda nemvura ndanani achiti nyangwe ukaziya kana watofa manje unozoita sei, right? Then we saw on the inauguration of President Emerson Mnangagwa, he says, if it wasn't for Vice President Chiwenga, I wouldn't be where I am today. Ndikadai ndakaenda ne-ice cream, guys, ice cream inonaka zvayo but ini ndakanakirwa, right? That was it. Then takuda kuenda kufungwa dzemadofo manje. Inside the court case, Dr. Anouya opa testimony yake, ndikubutsa mapepa achana manje, right? Dr. Anouya opa testimony yake at law kune inonzi expert witness. Expert witness munu
akafana na Mark Zuckerberg kuti kana uchida kuziva zveFacebook unovhunza Mark Zuckerberg zveFacebook, right? Ukaona uchita nharo naye une nharo rimwe wedhinoraya nharo idofo, right? Expect witness kana uchida kuvhunza zvemedicine, right? Unovhunza medical doctor. Kana uchida kuziva zepsychology unovhunza psychologist. Kana kuti ukavashaya unoya kwatiri isusu maprofesa avo, right? Tovadzidzisa zvakati izvi hativadzidzise because vanogona kutadza kuzinzwisisa jokes bandora chokwadi, right? So now expert witness anouya, but do they come in their capacity as an expert witness, right? Or a witness of circumstantial evidence anga aripo paitika zvinhu at that moment that it happened, right? Anotaura kuti chii, anotaura zvaanotaura, but panobuda line rekuti zvakanzi Chiwenga anoda kuurayiwa because anoda kunzi afe naMnangagwa. Now munhu wese asinawo brain mbijana, right? Anofunga kuti vanhu vakanzwa kuti munhu anoda kuurayiwa naMnangagwa vanofanira kucomplya because ndo pfungwa dzake iye. Take note of that line. Munhu asina brain anofunga kuti vanhu vakanzwa kuti munhu anoda kuurayiwa naMnangagwa tomboti tari muZimbabwe muno makusi kuSouth Africa, right? Ipfungwa dzechibalance, vanhu vanocomplya, right? So per certain mindset it's unfortunate kuti high IQ is very rare. Sometimes zvinhu zviri common zvinosekwa nevanhu vari common hazvisekese zvinoshungurudza, right? Unogona kusvika kune mamwe type yemarestaurant or makasino ekuti munhu anotosiya phone iri patable apa otomboenda pachimushini aibiwe, right? Atombofunge kuisa atombofunge zvekubirwa ari ikoko. Position yaanenge ari vanhu havatarise kuba chinhu chinenge phone, right? Angatoda kuba kasino yachona, right? That is a certain type of mindset. But ukaenda kukasino yekuAmerica, make sure kuti unotoenda usina phone yacho, right? Unotoenda usina chikwama uine mari yakuda kunorova ikoko iri mbutsi usati kudzoka ndisina kana cent, right? Because kana uri kuAmerica ikoko ukakecha hure kana wanga ine 400 US muhomwe wakumba kwehure because hauna kuenda mulodge kana muhotel, hauna kufonera escort professional rauya rekuti nyange uende briefcase remamillion apa ari professional. I take that, right? So what am I saying here? We are getting into the mindsets, into the paradigms, parallel universes, right? How we interpret reality. People interpret reality with different perspectives. So there's this aspect we call the invisible hand, the gaslighter. Chi chinotanga nyaya. One, chinotanga nyaya ndechekutanga nyaya yekuti Mnangagwa ada kuurayiwa, but akatopiwa poison. Apa mwaifeka, but ndiani akamisira poison, right? Pane issue yekuti akaisirwa poison Mnangagwa. First suspect ndi Mai Mugabe. Kune munhu anogona kungomisira poison achiti vanhu vachasuspecta Mai Mugabe. Kana kuti Mai Mugabe vanogona kumisira poison achiti aiwa ini ndongosuspectwa nekuti vanhu vanosuspecta Mai Mugabe, right? Saka ndosaka tine law, tine matare edzimhosva kuchitwa matrial nevanhu vakatrainwa kuita izvozvo, right? So the court of public opinion has never given us civilization, has never given us an invention, right? So some public opinion, one who feel entitled to make public opinion, should move out of civilization and start staying in the bushes, right? Maybe that would be very well. So at law, tinema legal systems, tinema court, tine etc, right? Chiwenga ari kusungisa munhu anga ari mukadzi wake. Munhu anga ari mukadzi wake aida kuuraya munhu anga ari murume wake. Okay? But Mary Chiwenga haasi job scholar. Hey, vari kumudarireko, right? So who wants to kill here? Who wanted to kill who? To those who are watching us live, guys, you can write my comments, my super chat in the top chats. That's how I can see your name, so I can give you my shout outs. We are about to go into the state papers. Mary Chiwenga court case kuti nyaya yakamira sei, yakatanga sei, ari kufixwa here na Chiwenga, inyaya yekufrema here, right?
ko iye munhu ane power ringira Chiwenga kana achida kufikisa munhu angaite sei, right? So the invisible hand, because mukadzi wa vice president kayo tinofana kumanipulate kana tichidawo something, right? So in August we get this Chiwenga drops bombshell in Chiwenga tribe. Before we go to the state papers, we're just going to read fastly this one. A South African medical doctor on Friday claimed that the Vice President Constantino Chiwenga's former wife Mary Mbayiwa told him that President Emmerson Mnangagwa tried to kill his deputy in 2018. Willie Leo saying made the claims while testifying at Harare Magistrate Court on Friday in a case where the former model faces a charge of attempting to murder Chiwenga, her ex-husband. Said Mbayiwa continued pestering him to inject him with dangerous drug called pethidine to sedate him. On June 29, 2019, was accosted by the suspect Mbayiwa, who was unhappy that I had allowed a surgeon to place an intercostal drain without her consent, right? Kune statement inonzi pulling the plug or pulling the cables kuti kana munhu achirwara kuchipatara kune ukapula life support anobva afa, right? There's that saying, pulling the plug, pulling the cables, etc. So nurses reported to me that the suspect was interfering and hindering the administration of drugs to the complainants. The suspects insisted that I had to start giving the complainant pethidine. So housewives can do that because sometimes housewives think they are doctors. Kuchengeta vana kana ndichiti vanenge vajaira. I'm not talking on the normal setup, but I'm talking on the setup ye mental slavery yakazara muma townships, right? Mune vanhu vasina brain, vanofunga kuti havana brain, vanhu vanopuwa advice nevakadzi vemakuwa vasingateerere isusu maprofessor, right? Saka anotanga kuudza doctor kuti mupe pethidine, inini pethidine ndo yandinongomupa. Anobva aita sei? Ana chiremba varikuda kurapa, right? Havasikuda kupa munhu cocaine. Okay. Now, there were continuous calls, messages, and persistent demands by the suspect for the discharge of the complainant. The suspect started, that was in the month of July, right? The suspect from the, I'm just saying it from the show that I remember the time, right? So I don't forget anyways, because that, okay, when we learn things, we don't forget. We do that. So personally, I don't do revision, okay, because I don't forget. The suspect started from the beginning and consistently told me that His Excellency, the President of Zimbabwe, wanted to kill the complainant Chiwenga, starting with the grenade attack. I'm not going to speak on the issue here, bombing pepe, because Panama revelation, aripo asnamu drama ona. I just don't want to say them. Kuchichaka itika ipo pai, right? Okay. I hope CIO is aware. I joke CIO and I'm going to is also plus nandivunduke kana CIA. All right. Ndingatovunduka pamwe mwari. Okay. Now Chiwenga escaped unhurt after an explosion hit a tent at the end of a rally at White City Stadium that was addressed by Mnangagwa. That is in Matebele, and it happened at White City. So if Chiwenga had not pulled the hand of Mary Chiwenga ndianga position yekuputikirwa over Alpha, right? So by the grace of God, anodaidzwa nemunhu kuti amhorese munhu just because they are a married couple. Baba avaende vasina mai, vanofamba namai paside. Is the proper thing and it's the diplomatic thing to be doing, right? So mukadzi wa prophet anonzi prophetess, wa president anonzi first lady, but kana mukadzi is a support, right? Akakosha kunge sadza ratinodya, but haasi mapirizi kana warwara. Now the security aides succumbed to the injuries. Mnangagwa, who had just left the podium after addressing ZANU-PF supporters when the explosion went off, right? So in politics, there will always be those attempts, not in politics, also even in real life. When we come kwandiri in my life, kuvanduru kuchikoro ndichiri kuprimary yangu mfano yanopenga, mfano yanodhakwa, mfano yanorowa nembanje,
those things ndofunga ndiri grade 3 and those professor kuchikoro ndichidraw macharts ema grade 6 grade 7. Those were the days I got interest in the professor then Jonathan Moyo madays iwayo kuchine daily news makatuni ajonzo achidraw na Tony Namate, right? I'm not remembering the years, but those were the times I began following politics, right? Ndichiri kuchikoro. Maybe it's because Miss Katandika, my grade 1, grade 2 teacher, was very supportive because ndiye mnataka on draw some charts among my class in my grade 7 etc, right? Okay, so I'm just going back in time. Good, saka fanano dakwa because ndo masas emataga ndo masas I want to say, right? Anyways, on the issue kudakwa yoyo andidakwe fungwa zangu adzidakike, right? And I don't think inyango dzikadhakwa dzingadhakwe kusvika palevel revana vanonzi vari normal vakadhakwa, right? I'm very highly conscious, and when you are speaking of being highly conscious, some people may feel offended, right? But handisi munhu wavo ndezvavo, right? Why am I saying this? To preempt zvingange zvichizogotaurika when I'm making this article, what I'm talking about. I want to talk what I want to talk about, and there's never, when I explain, there is no chance of misunderstanding. So those who maybe want to narrate can only get emotional. Articulation. That's why we teach Vanavash Pasa, right? If you give me any dofo in any field, Dunum Passisa in 7 days, right? So we are going there, right? Now, the details on the issue Yameri Chiwenga, it's going to reveal to us something that is happening right now. Okay. So we're gonna read it very fastly. My main points I repeat Kakawanda. Now, the background facts. At the material time, the appellant was espoused in an unregistered customary law union to the Vice President of Zimbabwe, Constantino Chiwenga. Now, unregistered customary law, kazhinji vanhu vanoda kumanipulata mitemo kuti vatorere varume vavo mari vanofunga kuti unregistered customary marriage is legal, I stand a ground mukoti, right? Saka kana munhu aine agenda yake ari kuita anomhanyirira kuda kunoregister bepa remuchato. Fact number 1, arina basa, but iwe ukaita shungu dzekuda kumhanyirira kunoregister bepa remuchato, right? There is something. Ko iwewe serufunga kuti murume wako akafa achafa, ko akafa handi uri mukadzi wake, serufunga kuti pane anything bad chichaitika kwauri. Why would you be doing that? You could be doing that because zvinonzi nevanhu vasina kupusa ndokungwara. Unofanira kugara uine maproperty yako kuside, uine zvinhu zvako kuside, because people are materialistic things. They actually value themselves to an amount kuti my lifetime agenda ndoda kutenga imba, ndoda kutenga motikari ndenge ndapedza kurarama life, right? Big up to Patricia Chabalala, zviri sei. Enough respect. And that amazing doc shows intelligence. Thank you very much. The word intelligence, it is also it's unfortunate we have a word for that now, but it should just be common. The devil corrupts, planting seeds of destruction, seeds of doubt from the onset yema childhood evano, right? The nurturing of the person. Mun anakura aine slave mentality. So now things that are supposed to be natural do not even exist. People do not perceive them, right? Let me go back to the example. Right? Vachindishusha. Right? Varikundishusha vanoshandisa technique yema salesman to kukanganisa my emotions, kukanganisa mudu, kuba nguva, kuba mfaro, kuba peace, right? Madofo, right? Vakanzwa sasira kuti follow my footprint, follow my footsteps, right? Anenge akutoronda tsimba chaari kuita kunokora mavhu pawatsika obva anokanga mupani because haana kunzwisa kuti kufollow my footsteps kuita sei, right? Nenhau yema-African movie anoshutwa nevanhu vasiri malinguist
or vasiri maactive philosopher just because ari kamera yakatumirwa nehama yake iri kuamerica akutosvita anoshuta akutosvita moralist otanga kudzidzisa vanhu morality iri fictional, right? Even on the aspect yemamythical gods unonzwa vanhu vachitaura mucommunity vanhu vainamata ana Zeus, vainamata ana Medusa, zviri satanists. But my philosophers, they are saying this is a thought experiment, these are mythical gods, right? They're talking about another story, but what's common in society, right? So the other thing that's common in society, kana ndichitaura paplatform yangu is private, right? Where I speak to it, say, right? It's like when I'm class mate over not teacher kukurata waking over teacher kuonerirwa kinga ngati muteme inereken, right? It is like that. Cause it's natural. It's natural. Sometimes I try to read books, then I understand that, right? So the background facts, Tabusa point. Then the magistrate court found that she knowingly made false statement to the judge, president of the High Court of Zimbabwe, etc. It's on the same, right? So I'm just going to skip it. Acting on the misrepresentation, the judge misrepresentation, if fraud, I said defamation, if fraud, misrepresentation is in a follower, under fraud, cannot in a follower. Now, a few days later, he had no option but to cancel the partiality completed. So here, where are we getting? This is a marriage issue, right? Not kuti vanga ine problem in marriage, but munhu anogona ine mafungira ake akadzidza achikura kana kuti aine munhu akamufurira izvezvo anditika. So kana munhu, let's say ane my emotions, apana ungagumbukire munhu arurware or those things, no, apana. And we all know kuti vanhu vanoshungurudza maspouses evanhu, like vanhu zvavanga vakuda kuita vachida kutora imba yemukadzi watsvangirai, vakuda kuita unge mwana watsvangirai from the previous marriage, anova an adult, are entitled to a stake in his father's stake, right? Of course, kana baba wake vaine company vanonyora will kuti ndoda kunhengerekina, ndoda kuita sei, Rosia chakati, like in will rango, if I die, I don't want a funeral or anybody to bury me. You'll be disrespecting me. Okay? Now, if anybody wants to hold a funeral for me, they are welcome to do that while I'm still alive. Munouya nemakofi nachona ndotengesa ndodya mari yachona nechikafu chamuchatenga panhamo, those things amuchahaisa motikari etc. Okay? Mubva mandipa. Uya anakwanika kunhamo ko munhu mbairwara wanga uri kupi, right? So masasi angu, they are very bad for the devil, right? That's why devils hate me and I don't want to be liked by devils, right? Because the gospel, the laws of the gospel, they are so simple that a little child can understand, right? So how do we clarify? We clarify through comedy, through dramas, through tumo, through madimikira, right? Church is for fellowship. Kuti tabva kwakati tina makandiwa, vanhu vakunzwisa doctrine namakandiwa, vanotera doctrine iroro. Tabva kwakati tiri muRoman Catholic, vanonzwisa doctrine iroro neculture iyoyo. Kozita vamwe vane culture yekuti culture iyi yakadhakwa, izvi zvakadhakwa, seeds of doubt. Inonzi satanism, anenge ari mavhangeri aSatani. Uri kuudza munhu izvozvo kuti aite sei? Kuti atuke Mwari. Iwe usikuona kuti hazviite rezve? Naizvenyemi shuwa. So masasi echidofo mamwe chete, right? So we are seeing kuti nyaya iyi yange yakamira sei nemacases ataurwa, right? Saka watumwa naMnangagwa kuzouraya Chiwenga, right? Iwewe ungazvitaurira ndatumwa naMnangagwa kuzouraya Chiwenga, angatume iwewe futi. Nyika ine maintelligence akawanda, asitomboura munoziya yese ana military intelligence CIA kana uchitongoiziya isiriyo, right? Ukaona uchiziya iwewe haisiriyo, ungaziye secret service. Ukaona uchiziya secret service agent haasiriye, kana kuti kana wamuziya anofanira kufa.
right? In those here, but I'm not here to say that because it classified information, right? But I'm not signing a contract but in those here, I'm not a negligent person. So we should look at that case. Now, why is Mary Chiwenga being pursued legally? One thing she has failed to do over the years, I found I'm going to sit face to face nemunhu wake and vakatombororana ongotaura kuti zvakamira so. Right now, anybody who is watching this video, mukadzi wako kana murume wako akakuchita iwewe akasakuudza chokwadi unomuramba, akakuudza chokwadi haumbomurambe, no matter how bad, akakunyebera no matter how good the lie, the marriage inongoenda. It's as simple as that. Okay, we will do another video on the types of lies. I think there are 9 types of lies: bold-faced lies, lying with the truth, etc., lying of omission, twisting information, those things, etc. So a lie is always a lie. You can't do it, right? Fools can be fooled, chat. So I'm just gonna skip cross-examination, the grounds, etc. So pane nyaya dzakawanda dzandisira kupresenta dzisimo mukase. I want to deal with what's on the case because I don't want to be putting new information out there. Pane defense outline. So this guy is actually made a defense outline. Now the invisible hand ndeyedu isusu patinobuda tichitaura kuti Mnangagwa adauraya Chiwenga kana kuti Chiwenga ada kuuraya Mnangagwa. Zvinogona kunge zvirizvo kana kuti zvisirizvo, asi ndizvo here, right? Nekuti nyaya ikangotangwa nekutaura, inogona kungotangwa nekutaura chitoricho chokwadi chemachokwadi, right? Kana kuti inogona kungotangwa nekutaura zvisirizvo. That's why tine matare edzimhosva achita deal with these cases, right? Then we go back kuna baba Jukwa, right? I think at some time 2013 pakatombotendera nyaya yekunzi Dr. Clarence is baba Jukwa. Inini manje baba Jukwa. I think it's June, July also 2013, right? Ndikatombosungwa paCA apa. Akuudza kuti kuita baba Jukwa kunosungisa ndiani, right? Akuudza kuti unokwanisa kuti investigate yayo ndiani. You are part of procedure of also pavanhu vanoziva mitemo. That is if kana uriwe uri muministry iyoyo yekuongorora izvozvo. Saka unofunga kuti nyika ino yakangomira musina hondo, kungomira chete inochengetwa ichi chinonzi state security, right? Those things. So tine vanhu vari overzealous, like matsaga ekuyakuzonzisa zvisungirire tatumwana Mnangagwa kuzokuuraya, tichauraya mai wako kana mufana wako, right? Izvi ndezvavanenge vachingotumira vana vavo up and down non-stop, right? Ndombogaya hangu kuwabaya majekiseni HIV kana ecancer, right? Kana kuwarova nemachemical bomb asingatrekeki. The only thing chaunenge uinacho istatement rangu inini ndichitaura paTV7 kuti iwewe ite come forward kuti Clarence aindi threaten achiti zvakati, coming forward yako ndo evidence yako ndokusungisa nayo iyoyo, right? Saka chekuita hapana kutondinyangira nekunditumira marobha, but they cannot touch me. I think pakapoporwa mwe mnachambwa sometimes ndakatombo approachwa nemarobha akabata banga ndinengomti ndobva ndabaya zvangu, right? Ndikamti kwete kuti ndakangwara, handitika asi ndakangwara handina kupusa, ezini kuti sei kuine statement rekuti kwete kuti ndakangwara. Saka zvikwete vanhu vese panyika vakapusa. Solomon akatopuwa gift naMwari, right? So that is inside that case. So munhu ane mhosva yainayo anoita sei? Kune inonzi stalling technique, delay tactic, so that you gain public sympathy. You do stalling technique. Job Scala's case, he is the one
who has always deferred the trials. Pamwe dai akaitwa trial akabuda neamnesty kaundi dai asina kubuda akasendenzwa achirimo, but still achingorimo, right? Zvaanoziya iye zvinozikanwa nemaloya ake kuti vari kuita stalling technique, delaying tactic. Pamwe pakudaitwa trial vanotiunzai social media mukoti, right? Because social media pane munhu wese ndi analyst pa social media, nyangwe asingagoni kuanalyze, anenge achianalyze nemafungiro ake, but munhu wese ane mafungiro ake, asi kune chokwadi chezviripo, right? Ndosvika kune vatare edzimhosva ane vanhu vakagadzira this civilization, this society, vanhu vakagadzira kana hembe dzatinopfeka, makombiyuta atitaura nawo, maspika atitaura nawo, even the language that we were speaking, even the words that we were, kuti anonzi prefix, I am a suffix, I am a pronoun, right? These words mean that some, those things, language structure. How do we learn? How do we learn to learn? What is education? What is a practice, right? What is even a society? Could decide hunting and gathering, where, all those things. So, fellow Zimbabweans, we should be very careful and start being responsible and focus on what matters, because at the end of the day, we waste our time wasting our time. So, the issue ya Mary Chiwenga can be politicized. It has never been political, right? The issue ye mistake inoitwa nemukadzi wese kuda kutsvaga property kuside just in case. And isusu we all know kuti kuma 1992, 93, 94, 95 zvaibuda pamadrama ana Paraffin ana Neria. You know what happened paneria? You know that movie Everyone's Child, kuti vana vanopesera vama street kids because vanhu vaitora pfuma voshungurudza vakadzi vevanhu etc, right? It is something that is understandable, right? But when you don't come clean, you haven't repented. That is the case. It's as simple as that. But sometimes simple things are not simple to some people. That's why we end up having even my special class here, Uchikoro, right? Dr. Clarence is the name. TV7 Live is the channel. As always, thank you for watching. To those who want to support TV7 Live, do donate so that we improve the qualities of the video. The details are showing on the screen right about there. I'm out of here.